Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivanidhari Gopi Jana Vallabha Girivanidhari Yashoyanandana Braja Jana Ranjana Yashoyanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivanidhari Gopi Jana Vallabha Girivanidhari Yashoyanandana Braja Jana Ranjana Yashoyanandana Braja Jana Ranjana Yashoyanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivanidhari Gopi Jana Vallabha Girivanidhari Yashoyanandana Braja Jana Ranjana Yashoyanandana Braja Jana Yashoyanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Astatoda Sadashishimad ISKCON founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki
Ananta Koti Vaishnava Vindiki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Prem Se Goho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktivinoda ki, Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Syama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki, Shri Brajabhumi Shri Vrindavan Dham ki, Shri Dham Mayapur ki, Ganga Mai ki, Yamuna Mai ki, Bhakti Devi ki, Tulsi Maharani ki, Samveda Bhaktivinoda ki. All glories to some of the devotees. All glories to some of the devotees. All glories to some of the devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskricha Naram Cheva Narotamam Daivam Saraswatim Vyasam Tator Jayamudirayat Nasta Priyashu Abadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Shrimad Bhagavat Purana, Canto 10, Chapter 61, Verse number 2. Читаем Шримад Бхагаватам 10-ю песнь, 61-ю главу, текст 2. The title of this chapter is Lord Balaram slays Rukmi. Глава называется «Господь Баларама убивает Рукми». Grihadana pakam vikshya Raja Prutrio Chutam Stitam Prishtam Nyamam Shata Swam Swam Nata Tattva Vidastriyaha Grihad Anapagam Vikshya Raja Prutrio Chutam Stitam Prishtam Nyamam Sata Swam Swam Nata Tattva Vidastriyaha Grihadana Pagam Vikshya Raja Putrio Chutam Stitam Prishtam Nyamam Sata Swam Swam Nata Tattva Vidastriyaha. Грихатанапагам викша Grihadana-pagam Viksha Раджапутрё чутам ститам Rajaputrio Chutam Stitam Прештам нямам сата свам свам Prishtam Yamam Satam Swam Swam Ната татва видастрия Nata Tattva Vidastriyaha Грихатанапагам викшья Grihadana-pagam Viksha Раджапутрё чотам схитам Rajaputrio Chutam Stitam Притхам ямам сата свам свам Prishtam Yamam Sata Swam Swam Нататтва видахстря Tattva Vidastriyaha.
Griyadanapagam vikshya Раджапутрёчутам стхитам Rajaputryochutam stitam Пришкамнямам сата свам свам Prishtam nyamam sata swam swam Ната татва видастрия Nata tadva vidastriyaha Грихатанапагам викшья Griyadanapagam vikshya Раджапутрьочитам стхитам Rajaputryochutam stitam Прештхам ямам сата свам свам Prishtam nyamam sata swam swam Нататтва видахстрия Nata tadva vidastriya Грихатанапагам викшьям Anapagam vikshya Раджапутрьочютам стхитам Rajaputryochutam stitam Прештхам ньямам сата свам свам Prishtam nyamam sata swam swam Нататтва видахстрия Nata tadva vidastriya. Anyone else? Кто-то еще хочет прочитать? Okay, you can do the Russian transliteration. No English? I'll read quietly. Okay. Грейхад из их дворцов, Анапагам, никогда не выходивший, Викшья, видя, Раджапутрьях, дочери царей, Ачьютам, Господь Кришна, Стхитам, оставаясь, Прештам, самый дорогой, Ньямам Сатам, они считали, Свам, каждая себя, на, не, тат, о нем, татва, истину, вида, зная, стрия, женщины. Перевод и комментарий. Видя, что Господь Ачьюта никогда не покидает ее дворца, каждая из его жен считала себя любимицей Господа. Эти женщины не осознавали до конца истину о своем супруге. Комментарий. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур отмечает, что Господь Кришна уходил из дворца только с разрешения своей жены, а потому каждая из них считала себя его любимицей. So the 10th canto is considered the beautiful face of the Lord. Итак, 10 глава Шримад Бхагаватам считается прекрасным лицом Господа. And we have evolved from first canto through all the 2, 3, 4, 5, all the cantos, and now we're at the face of the Lord. И мы начали с первой песни, прошли вторую, третью, все песни прочитали, и теперь дошли до лица Господа. Unscrupulous and false Vaishnavas, they jump to the 10th canto of the Lord and consider that Krishna is just an ordinary human being. И ложные, нечестные вайшнавы, они сразу же прыгают к лотосному лицу, к 10-й песне, и считают его обычным человеком. So these are members of Apasampradayas. There are 12 Apasampradayas. И 12 апасампрадай существует, и они являются их членами. And they distort the real truth of the conclusion of Шримад Бхагаватам. И они неправильно понимают настоящую истину и вывод Шримад Бхагаватам. Rupa Goswami says, Shruti Smriti Puranadi Pancharatri Vidir Vidam Aikantiki Harir Bhaktir Upatayaiva Kalpate. That those who do not follow the guidelines of the great acharyas and simply present the Shrutis and Smritis, the Vedic literatures, on their own ideas, they're simply a disturbance
a disturbance to human society. И Рупа Госвами говорит, что те, кто не следует великим ачарьям и считают Шрути, Смрити, ведические писания, объясняют на свой лад, это они просто беспокоят общество. Therefore, the statement is, Srila Prabhupada has said, and other acharyas have said, no one has ever attained the lotus feet of Krishna without the bona fide spiritual master's guidance. И все ачарьи Шрила Прабхупады говорят, что никто еще не достигал Господа без руководства настоящего истинного духовного учителя. Even Krishna accepted Diksha from Sandipani Muni. Даже сам Кришна принял дикшу от Сандипани Муни. And lived at the ashram of Sandipani Muni and learned all the Vedic arts. И он жил в ашраме Сандипани Муни и обучился всем ведическим искусствам. So therefore Krishna tells Arjuna, Name prakasha sarvasya yogamaya samavritaha mudoyo nabijanati mamebhya param abhyayam. This verse, Krishna says, no one really knows me, Name prakasha sarvasya, because of my maya energy, mudhoyo nabija. They are donkeys. И Кришна They are говорит asses. Арджуне в этом стихе, что на самом деле никто не знает меня из-за моей энергии майи. И эти люди, они мудхи или ослы. Krishna uses the word muda more than once in the Bhagavad Gita. Кришна использует это слово мудха больше, чем один раз в Бхагавад-гите. Avajananti mam mudha manushim tanumash. Foolish fellows, foolish asses, consider me to be a manushim, ordinary man. Обычные глупые люди, можно сказать, ослы, они считают меня обычным человеком. But Krishna actually is the supreme personality of Godhead. Но в действительности Кришна — это верховная личность Бога. And under his yoga maya potency, he's enacting wonderful and unusual pastimes. И под влиянием энергии йога-майя он разворачивает необыкновенные, удивительные игры. These four qualities of Krishna we don't see even in Lord Shiva or Lord Brahma, even in Lord Vishnu. We don't see the extraordinary pastimes of Krishna, always surrounded by loving devotees, always accompanied by his flute and exquisite beauty. These are the four qualities of Krishna that we don't see even in the Vaikuntha planets governed by Lord Narayan. И есть у Кришны особые 4 качества, которых нету ни у Вишну, ни у Брамы, ни даже у самого Господа Вишну и у Шивы. И эти качества — это особые лилы, которые Кришна проводит, особые его приближенные преданные, то, что его всегда сопровождает флейта, и то, что он обладает необыкновенной красотой. Этих качеств нету даже у Господа Вишну на Вайкунтхе. Vrindavana prichaja padamekam nadigachati. Lord Krishna, the cowherd boy, the son of Nanda Maharaj, and Mother Yashoda, never leaves Vrindavan. Prichaja padam ekam. He doesn't take one step out of Vrindavan. Господь Кришна, сын Махараджи Нанды и мамы Яшоды, он никогда не покидает Вриндаван, даже ни шага делает за пределы Вриндавана. He's eternally dancing Rasa Leela every night with the gopis. Вечно он танцует Расалилу каждую ночь с гопи. He's herding hundreds and thousands of Sarabi cows through the forests of Vrindavan. И пасет тысячи и миллионы коров Сурабхи в лесах Вриндавана. And although he's the supreme all-powerful, the cowherd boys like Subal and Sridham, they're jumping on his back and playing with him. И несмотря что он Всевышний, всемогущий Господь, такие пастушки, как Шридам и Субал, они просто забираются ему на плечи и играют с ним так. These rasas, Dasya, Sakya, Vatsalya, and Madhurya, are untarnished by awe and veneration. И эти расы, Сакья, Ватсалия, Мадхурья и дружеская раса, они не знакомы тем, кто поклоняют, лишены благоговения и почтения.
So who is this Krishna here in Dwarka with his 16,108 wives? И кто же этот Кришна, который живет в Двараке со своими 16 108 женами? When Akrura was taking Krishna and Balaram away from Vrindavan, they stopped at the Yamuna, and Krishna transformed himself into Vasudev Krishna, and Lord Balaram transformed himself into Anantashesh. Когда Акруру увозил Кришна и Баларам из Вриндавана, они остановились, чтобы омыться в Ямуне, тогда Кришна, он превратился в Кришну Васудеву, а Баларама в Ананташешу. And Lord Akrura was given this vision of now Krishna as Vasudev Krishna, the opulent Supreme Personality of Godhead, not a cowherd boy, but a very great personality of Godhead. И Акруре было дано это видение, что Кришна — это всемогущий, полный богатства и достояний Господь Вишну, а не просто Кришна. Он верховная личность Бога. So Krishna remained in Vrindavan in his aprakash form, unmanifest form, aprakash. И таким образом Кришна остался во Вриндаване в своей непроявленной форме. And now he's Vasudev Krishna, where even Vasudeva and Devaki, they understand that he is none other than Lord Narayan. И теперь он Васудева Кришна, и даже Васудева и Девики понимают, что он не отличен от Нараяны. So if you know that Krishna is God, how can you feel some protection for him? И если вы знаете, что Кришна — это сам Господь, как вы можете чувствовать, что ему нужна какая-то защита? When Mother Yasoda saw Krishna embraced by Kaliya's serpent, she was overwhelmed with fear and anxiety for her son. Когда мама Ишода увидела, что змей Калия схватил Кришну и поглотил его в свои клубуки, она просто очень боялась за него, переживала. When a mother sees her young boy, young child in some danger, how does she feel? She feels great anxiety, great fear for his safety. Она переживала как за своего сына. И когда любая мама видит, что ее ребенок, ее сын в какой-то опасной ситуации, она чувствует огромное беспокойство и думает, как же его защитить. This privilege is only given to the inhabitants of Vrindavan. These kinds of emotions, devoid of awe and veneration, are only given to the inhabitants of Vrindavan, like Mother Yashoda. И такая привилегия была дана только лишь жителям Вриндавана, таким как мама Ишода, и в их любви не было ни капельки благоговения и почтения. Rupa Goswami quotes a verse from Ujjvala Nilamani. It's in the Chaitanya Charitamrita. Рупа Госвами цитирует один стих из Уджвала Ниламани, он находится в Чайтанья Чаритамрите. The gopis, Radharani, they're lying on the ground, they're overwhelmed with separation. Krishna's gone to Mathura. Где описывается, что гопи и Радharani, они просто лежали все на земле Вриндавана, переживая острую боль разлуки с Кришной, который уехал из Вриндавана. Described, Radharani is lying on the ground, unconscious, and Lalita writes a letter to Krishna. И говорится там, что Радharani без сознания лежала на земле, и Лалита, она писала письмо Кришне. Says, Krishna, Lalita is very angry. И Лалита была очень разгневана на Кришну, она писала: Кришна. Radharani is lying on the ground in great pain of separation, and she's almost dead. Радharani лежит сейчас просто на голой земле, испытывая огромную боль разлуки. Она практически умерла. She's unconscious, and I will put a cotton swab to her nostrils, and if she's still breathing, I shall chastise her. И она без сознания, я подношу маленький кусочек ваты к ее носу. Если она немножко дышит, я начинаю ее ругать. She wants to punish Krishna. И она хочет на самом деле наказать Кришну. How could you leave Radharani in such a state? Как ты мог оставить Радharani в таком положении?
Ashlishyava padaratam panashtumam adarshanam marmam patam karotuva. One moment of not seeing Krishna, Radharani is saying, it feels like 12 years or more. И в этом стихе Шикшаштаки говорит Радharani, что даже одно мгновение — это как 12 лет, когда я чувствую разлуку с тобой. All her life air is leaving her body because she can't see Krishna. Весь ее жизненный воздух оставляет ее тело, потому что она не может видеть Кришну. She's cursing the Creator that has given her eyelids that close, and for a moment she doesn't see this beautiful cowherd boy called Krishna. И она проклинает Творца, потому что, когда она моргает, в эти мгновения она не может видеть прекрасную форму пастушка Кришны. Krishna's 8 parts of his body resemble lotus flowers. 8 частей тела Господа олицетворяют цветок лотоса. Lotus eyes, У него лотосные глаза, lotus lips, лотосные губы, lotus hands, лотосные руки, lotus feet, лотосные стопы, lotus navel. даже лотосный пупок. Rupa Goswami writes that from these lotus parts of Lord Krishna emanates a beautiful smell of aguru sandalwood mixed with camphor. И Рупа Госвами пишет, что из этих лотосных частей тела Господа Кришны исходит удивительный аромат, смешанный агуру, сандала и мускуса, еще чего-то. When this scent enters the nostrils of the gopis, they become blinded by this beautiful smell, and they're not able to find the pathway back to their homes in the middle of the night. И говорится, что когда гопи начинают чувствовать этот удивительный аромат тела Кришны, они просто все их понимание, ощущение жизни блокируется, они даже не могут найти дорогу обратно домой. So that love is dormant within our hearts. И спящая любовь к Кришне дремлет у нас в сердце. And Srila Prabhupada and the Vaishnavas have given us this bhakti lata bij, the seed of devotion. Шрила Прабхупада и ачарьи, наши духовные учителя, дали нам это семя бхакти-лату. And now we're watering that seed with the process of bhakti yoga, shravanam, kirtanam, vishnu, smaranam, padasevanam. И теперь мы поливаем это семя процессом бхакти, шраванам, киртанам, вишну, смаранам. And gradually that bhakti lata, that creeper, will grow and penetrate the coverings of the material world and come to the lotus feet of Krishna in Goloka Vrindavan. И постепенно эта лиана бхакти, она будет расти, и она даже пробьет оболочки Вселенной и дорастет до Галоки Вриндавана, до лотосных стоп Кришны. And the ripe fruit of love for Krishna will fall from that tree, from that creeper, and the devotee will taste the various mellows of love of God. И созревший плод, он упадет с этой лианы, и тогда преданные почувствуют разные вкусы этой любви к Богу. This is the goal of our lives. И это является целью наших жизней. Simply by chanting this Hare Krishna Mahamantra, Adoshata Tata Sadhu Sangha Tato Anartanivriti Tata Bhajana Kriya Syat Tato Anartanivriti Syat Tata Nishta Tato Ruchi. These are various stages of devotional service beginning with faith that God exists. И вот эти все разные стадии преданного служения начинаются с понимания, что Господь существует. And then from Shrad we do Shravana Kirtana, Bhajana Kriya, engaging in service to the devotees, to the acharyas, and to the Supreme Lord. И тогда дальше мы делаем шраваном, киртаном, занимаемся служением, преданным ачарьям. И таким образом выполняем преданное служение. And then we become fixed in chanting of the holy names. Every day we desire to chant the holy name of the Lord. И потом мы уже утверждаемся в воспевании святых имен Господа. Каждый день мы воспеваем святое имя. Nam namakari bahuda nija sharva shakti statarpita niyamita smarane nakala.
that the holy name is full of nectar, full of potencies. And by chanting, our hearts open up. The lotus flower of our heart opens up. И Святое Имя, оно наполнено вкусом, оно необыкновенно могущественно и сладкое, и тогда лотос нашего сердца раскрывается. And gradually, as we destroy or mitigate all the offenses to the holy name, И постепенно оно разрушает все оскорбления Святого Имени. we start tasting the ruchi. Ruchi means a taste of the holy name, the sweet taste of the holy name. И тогда мы начинаем чувствовать ручи, сладкий вкус Святого Имени. And from there, from ruchi, we progress more and more, raganuga bhakti, then bhava, and then prema. И от ручи постепенно мы прогрессируем к рагануга, бхакти, к бхави и к преме. So here, all these princesses who were, they were saved by Krishna. Bhaumasura had kidnapped these 16,000 princesses. И здесь речь идет о принцессах, которых всех похитил Бхаумасура, 16 тысяч принцесс. Krishna on his carrier Garuda, along with his wife Satyabhama, came to Pratigyopashura, the palace of Bhaumasura, and destroyed the barriers, electric wires, and so on, and did battle with Bhaumasura. И Кришна однажды на спине Гаруды вместе с Сатьябамой прилетел в это место, где был дворец Бхаумасуры, разрушил все преграды, все электрические ограждения и сразился с ним. Actually, Bhaumasura at one time was a devotee. He was the son of Mother Bhumi, but due to his association, bad association, he became demoniac and friends of Kamsa. На самом деле, когда-то Бхаумасура был преданным, и в действительности он был сыном земли, Бхуми, но из-за своего плохого общения он стал очень демоничным и стал водиться с Камсой. Therefore, the devotee of the Lord always avoids bad association. Поэтому преданные Господа, они всегда тщательно избегают плохого общения. Asatsangatyage Vaishnavacharya. Ekasadu Krishna Bhakta Ar. Krishna Shakti Ekasadu Krishna Bhakta Ar. Asatsangatyag. Give up the association of people who are attached to sense gratification and material opulence. И асатсанга тяга, то есть надо отказаться от общения с людьми дурного склада характера и привязанного к материальному. The whole world is going around this sense gratification and material acquisition. Потому что весь мир, он вращается вокруг чувственных наслаждений и материальных приобретений. But the devotees of the Lord, Vishaya Vinivartanti Niraharasya Dehinam Rasavarjam, so by avoiding materialistic association and practicing self-control, one chants the holy name and experiences rasavarjam, a higher taste of happiness. Но избегая плохого общения и контролируя чувства, таким образом, воспевая Святое Имя, человек начинает чувствовать высший вкус, расу. It is called Brahma Sokyam, the happiness of Brahman, or spiritual happiness. Это называется Брахма Саукьям, это счастье Брахмана или духовное счастье. So the great sages, when they met Lord Ram, they wanted to take birth in Dwapara Yuga as these princesses and taste this madhurya ras, conjugal affection for Krishna. И эти великие мудрецы, которые встретили Господа Рама и попросили его благословения, чтобы родиться в Двапара-югу и вкусить с Кришной этих любовных отношений. Of course, these queens, they know that Krishna, they have an idea that Krishna is the supreme personality of Godhead. This is Swakiya ras, kind of marriage kind of ras. It's not lawless love, but it's a love within the parameters of marriage.
И эти мудрецы, они стали принцессами. И принцессы, конечно, знали, что Кришна — это Верховный Господь. И их любовь, она ограничивается такими рамками супружеских отношений. Это не просто отношения любовные возлюбленных, а это узаконенные отношения супругов. And of course, Krishna is reciprocating with his queens just like an attached householder. И Кришна, он отвечал на их любовь и вел себя как вот такой обычный домохозяин, привязанный к жене. And the queens are very happy to think, oh, Krishna is mine. И царицы, они были, эти принцессы, они были очень счастливы. Все они думали, что Кришна, он мой. But Krishna is supremely independent. Но Кришна, он в высшей степени независимый. Krishnastu Bhagavan Swayam. Swayam means he's totally independent. Кришнасту Бхагаван Своям. Своям значит, что он полностью независим. But he's reciprocating with his queens in loving exchange of conjugal love. Но он отвечает своим царицам вот такой вот любовью, супружеской любовью. And he's taking permission from his wives to leave the palaces. И он даже просит разрешения у своих жен, чтобы он мог куда-то сходить, выйти из дворца. And Narada Muni, he would visit all the various palaces and see Krishna doing various activities with his wives and his children and so on. И однажды Нарада Муни, он тоже посетил Кришну в его разных дворцах, чтобы увидеть, как же там Кришна поживает со своими женами, детьми и так далее. In this way, the devotees of the Lord, by hearing of Krishna's transcendental pastimes, they derive great satisfaction and bliss. Katayantas chamam nityam. И таким образом преданные Господа, слушая об этих удивительных играх Господа, все время чувствуют необыкновенное блаженство. Dushyanti cha ramanti cha. They become very satisfied in life by tasting the bliss of glorifying Krishna and his various adventures with his queens, his adventures killing the demons. So many demons were on the planet, and Krishna did away with them. И таким образом преданные чувствуют огромное блаженство, слушая просто об этих удивительных играх Кришны, как он проводит время со своими царицами, как он убивает демонов, было очень много демонов на планете, и Кришна со всеми разобрался. And these eternal pastimes are meditated even by the great sages and rishis. They all simply want to taste the nectar of the Shrimad Bhagavatam. И на эти вечные игры медитируют даже великие мудрецы. Все они хотят пробовать этот нектар Шримад Бхагаватам. The Bhagavatam Nigama Kalpatarur is the Kalpatarur, the tree of Vedic wisdom, the ripened fruit, Galitam Phalam, the ripened fruit of all the Vedic literatures is this Srimad Bhagavat Purana. И существует огромное дерево ведической литературы, и самый зрелый плод с этого дерева — это вот Бхагавата Пурана. And Lord Chaitanya Mahaprabhu came, and he was reinvigorating this Sanatan Dharma, and he put emphasis on Srimad Bhagavatam. И когда Чайтанья Махапрабху пришел, он делал ударение на санатана дхарме, и также он проявил и дал Шримад Бхагаватам, which guides us in the process of pure devotional service. который руководит нами и ведет нас к чистому преданному служению. Pure devotional service is the stage where one cannot live without remembering Krishna. Чистое преданное служение — это уровень, когда преданный, он вообще не может жить без служения Кришне. Chaitasa sarva karmani mayi sanyasya matpara buddhi yogam upashrita. Krishna tells Arjuna, always chaitasa, always think of me while you're doing your activities. Кришна сказал Арджуне: все время думай обо мне, когда ты выполняешь какую-то свою деятельность. Just like Srila Prabhupada said, like the married woman who has her paramour, and she's doing all her duties very diligently, but she's always thinking, when will I meet my paramour? Подобно тому, как замужняя женщина, у которой есть любовник, она идеально исполняет все свои домашние обязанности, но всегда думает: ну когда же я увижу своего любимого? So Krishna tells Arjuna, Maya vesha manoye mam nityukta upasate.
always thinking of me with great faith in me. Tasmat sarvashu kaleshu mam anusmara yudhyacha mai arpita mano buddhi. That you should work for me, do your service, whatever service you have. И Кришна говорит Арджуне: всегда думай обо мне с огромной верой и работай ради меня. Любое служение, которое ты делаешь, делай для меня. But always remember me, Lila Smaranam, my transcendental activities. Но всегда помни обо мне, Лила Смаранам, о моих трансцендентных деяниях. These are Nitya Lila. They're all always going on somewhere within the universes. И эта нитья лила, она всегда где-то происходит, эти лилы всегда где-то происходят в разных вселенных. Right now, in one of the innumerable galaxies, Krishna is killing Kamsa with his fist. Прямо сейчас в этих бесчисленных вселенных Кришна убивает Камсу своим кулаком. Somewhere else, in another universe, Krishna is killing Shalva. В какой-то другой вселенной прямо сейчас Кришна убивает Шалву. In another universe, he's having amorous pastimes with Radharani. А в какой-то другой вселенной он проводит свои любовные игры с Радхарани. In the dead of night. Глухой ночью. And this is, of course, the highest rasa is this Parakiya rasa, lawless love that Krishna is having with the married women of Vrindavan, the gopis. И самая высшая раса считается Паракия раса. Это игры Кришны, которые он проводит с замужними девушками Вриндавана. Lord Chaitanya Mahaprabhu is giving it freely to those who are wanting it, or they don't even want it, but Lord Chaitanya has come to give it freely to all living beings here on planet Earth and within the universe. И Господь Чайтанья пришел, и Он бесплатно, свободно раздает эту любовь всем, кто хочет, и даже тем, кто не хочет, а просто те, кто живут в этой вселенной. Nana Shastra Vichara Naika Nipano Sadharma Samstapayo Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro. That the six Goswamis are empowered by Lord Chaitanya Mahaprabhu to scrutinize all the Vedic literatures and to give the essence of how to love Krishna. И 6 Госвами были даны полномочия изучить все ведические писания очень тщательно и выбрать то, как же любить Кришну. And Rupa Goswami has written so many wonderful literatures. Sanatan Goswami, Jiva Goswami, all the Sandarbhas, they're all describing the most intimate aspects of how to come to the stage of loving God. И Рупа Госвами писал удивительные книги, Санатана Госвами, Джива Госвами, столько Сандарбх написал, и все они написали подробно, разъяснили нам, как же полюбить Бога. All the great poets of the world, all the great authors of the world, Shakespeare, other big thinkers, they're all writing about love and so many things, but this is material love. There's no happiness whatsoever. И все великие поэты, писатели мировые, они написали очень много всего про любовь, о материальной любви, но это никогда не принесет счастья. Shakespeare's tragedy, Romeo and Juliet, they were in love with each other, but their parents forbade them, and so they both died, committed suicide and died. И известная трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта», они очень сильно любили друг друга, родители не разрешали им общаться, и тогда они совершили оба самоубийства и умерли. This material world is dukkhalayam ashashvatam. It's full of misery, and it's very temporary. Этот материальный мир, Дукхала Машашватам, он наполнен страданиями, и он очень временный. So devotees of the Lord, they simply want to transcend mamchiya vyabhicharana bhakti yogana sevate. They want to engage in this devotional service to the Lord and escape the pangs of birth and death.
И преданные Господа, они все время хотят заниматься преданным служением Господу и избежать снова этих повторяющихся рождений и смертей. Anyone can become qualified to engage in this pure love of God, pure devotional, prema bhakti, and attain the lotus feet of Radha and Krishna. И любой человек, любое живое существо может обрести квалификацию и обрести это чистое преданное служение, таким образом достичь лотосных стоп Рады и Кришны. Bhaktimam abhijanati yavanyaschasmi tatvadaha. Simply learn the process of bhakti yoga and attain the lotus feet of Krishna. Просто обучитесь этому процессу бхакти-йоги и достигните лотосных стоп Кришны. As Prabhupada said, it is not easy. Как Шрила Прабхупада говорил, это не так просто. So many pitfalls and dangers are on the path towards Krishna. Очень много всяких опасностей подстерегает нас на пути к Кришне. Rupa Goswami explains this in the Upadeshamrita. И Рупа Госвами объясняет их в Упадешамрите. Atyahara prayashascha prajalpaniyamagraha janashangyascha lolyamcha sadbir bhakti pranashyati. That overeating, over-collecting, so many desires come within our hearts. We have to gradually dissipate them from within our hearts. И, как Рупа Госвами объясняет, что переедание или накопление больше, чем необходимо, и также очень много желаний скопилось у нас в сердце, постепенно мы должны избавиться от этих желаний. 10 offenses to the holy name, committing sinful activities, blaspheming devotees. Также 10 оскорблений святого имени существуют, иногда мы оскорбляем преданных и совершаем греховные поступки. Considering the spiritual master a common ordinary person, the great acharyas as common ordinary people. И также нельзя считать духовного учителя, великого ачарью, обычным человеком. Being inattentive while chanting the holy names. И не надо быть невнимательным при воспевании святых имен Господа. Not understanding the greatness of the holy name. Недопонимание великой славы, величия святого имени. These are all different weeds within the heart. И это вот такие вот сорняки, которые растут в нашем сердце. Rupa Goswami writes that sometimes we're watering the weed instead of the creeper of devotion. We're watering these weeds that are surrounding the creeper. И Рупа Госвами объясняет, что иногда вместо того, чтобы поливать настоящую лиану бхакти, мы поливаем эти сорняки. Therefore, we have to pull out these weeds, be very attentive in devotional service. И поэтому мы должны вырвать эти сорняки и быть очень внимательными при выполнении преданного служения. And be careful. Some of the weeds are kutinati, which means fault finding or duplicity. Duplicity means I'm acting like a devotee, but I have so many material desires in my heart. И также нужно быть очень осторожными, потому что мы часто ищем недостатки в преданных или ведем себя лицемерно, то есть это значит, у нас очень много посторонних желаний, но мы притворяемся преданными. Jiva hinsa, causing anxiety to others or envious of others. И также джива-химса — это причинять боль другим дживам. Pratishta, in the association of assembly of devotees, we want some unique superior position. We want some glorification or superior position amongst the devotees. И пратиштха — это когда мы находимся в обществе преданных, нам очень хочется занять какое-то более высокое положение. Puja, another weed in the heart. We want people to worship us. We want followers. We want to be honored. Пуджа — это еще один сорняк в нашем сердце. Мы хотим, чтобы люди нас почитали, следовали за нами, прославляли нас. These are all false creepers that are growing within our heart. Sometimes we're watering them with the holy name.
И это все ложное, это все сорняки, которые растут в нашем сердце, и очень иногда мы поливаем их святым именем. In this way we can become devoid of the mercy of Lord Krishna. Но так мы лишаемся милости Господа Кришны. And gradually we may become uninspired to continue in devotional service. И постепенно мы теряем вдохновение продолжать преданное служение. Therefore, we should always be enthusiastic. Utsahan nischaya dhiryat tat tat karma pravartanat. Поэтому мы должны всегда поддерживать свой энтузиазм. Utsa, enthusiasm. Утсаха — это энтузиазм. Nischayat, patience. Еще нам необходимо терпение Dhiryat, confidence and determination. и убежденность и решительность. Tat tat karma, to follow in the footsteps of the great acharyas. Мы должны следовать по стопам великих ачарьев. Sangatyaga, avoid the association of materialistic people. И избегать общества материалистичных людей. Like these are all pitfalls on the path of devotional service Это все препятствия на пути преданного служения, that we become contaminated by. из-за которых мы оскверняемся. So here we dive into the ocean of Krishna's pastimes. И здесь мы как бы ныряем в этот океан игр Кришны. Krishna kidnapped Rukmini, and her brother Rukmi was very angry. Когда Кришна, он похитил Рукмини, ее брат Рукми очень разгневался. Rukmini had written a letter, please come and take me, I only want you, Krishna. Рукмини написала письмо: Кришне, пожалуйста, приедь, забери меня, я хочу выйти замуж только за тебя. Then he married Satyabhama. Потом Кришна женился на Сатьябаме. And he had to take Satyabhama to the heavenly planets to get a parijata tree. И также он отправился с ней на райские планеты, чтобы раздобыть дерево париджата. In this way, Krishna was behaving like a very obedient husband. И таким образом Кришна вел себя как очень послушный муж. Simply showing, setting example that whether you're a householder or whatever you are, Krishna is showing that spiritual life doesn't just mean that you take sannyas and you renounce householder life. No, you can be a householder, sannyas, you can be anything and engage in devotional service. И таким образом Кришна тоже давал пример того, что или вы, даже если вы грехастха, не обязательно принимать саньясу, вы можете быть кем угодно, и саньяси, и домохозяевом, и все равно заниматься преданным служением. Krishna also showed his great prowess by killing or destroying the arms of Banasura. He was the relative of Bali Maharaj. И также Кришна показал свое могущество, когда он отрубил множество рук Банасуры, который был родственником Бали Махараджа. The demons, they become very proud, and they want to show their powers, and they want to rule the world, and they want to exploit Krishna's property. Демоны, они обычно очень гордые, они хотят эксплуатировать мир, они хотят демонстрировать свою силу, они хотят завидовать Кришне. Banasura, he believed in a higher power, so he was worshiping Lord Shiva. Банасура верил в какую-то высшую силу, и он поклонялся Господу Шиве. And he had 1,000 arms. И он получил 1000 рук. Lord Shiva had given him 1,000 arms. Господь Шива дал ему благословение в виде 1000 рук. Then he went to Shiva and said, I defeat everyone. No one can fight with me. When will I meet someone that can defeat me? He was so proud. И он настолько возгордился, он пошел к самому Господу Шиве и сказал, что вот у меня теперь 1000 рук, я уже всех победил, и теперь нет никого, с кем бы я мог сразиться. Asomaya hata shatru konosti sadrishamaya. Ishvaraham maham bogi, siddhoham balavan sukhi. The mentality of the demon is, this person is my enemy, I have to do away with him. And I'm the supreme Ishvara. And I'm the supreme bogi, supreme enjoyer.
And I am perfect. Siddhoham, Balavan, I'm stronger than anyone else. И как, This is the mentality of the demons. как Шрила Прабхупада описывает умонастроение демонов, что я самый могущественный, вот мой враг, я должен с ним разобраться. Теперь я самый совершенный, самый могущественный. Вот такое настроение демонов. So Banasura captured Aniruddha, the grandson of Krishna, who was in love with Banasura's daughter Usha. И Банасура, он схватил под стражу Анирудху, который был сыном или внуком? Внуком Кришны, который влюбился в Ушу. And a great fight broke out between Krishna and the Yadavas and Banasura's great army. И тогда случилась великая битва между армией Кришны и армией Банасуры. And devotees revel in these wonderful pastimes. А преданные, они просто наслаждаются этими удивительными лилами. Even Lord Shiva came to do battle with Krishna. И даже Шива пришел, чтобы сразиться с Кришной. He released his Shiva Jwar, И он выпустил свою Шива-джвару. which is 12 times hotter than the sun. И она в 12 раз могущественнее и жарче солнца. When Lord Shiva is very angry at the end of the life of Brahma, he burns up the entire universe with this Shiva Jwar. И когда Шива, он начинает гневаться на всех и на все в конце сотворения Вселенной, когда он ее разрушает, он проявляет, использует свою Шива-джвару. But Krishna released the Narayan Jwar. Но Кришна выпустил Нараяна-джвару. And he put the freeze, it's very cold, it froze the Shiva Jwar. И он, то есть, выпустил таким образом свое леденящее оружие, он заморозил эту Шива-джвару. And Lord Shiva's weapon was defeated, and he offered respects and prayers to Narayan Jwar. И тогда это оружие Господа Шивы было побеждено, и оно сложило руки и стало молиться Нараяна-джваре. Although Lord Shiva is very great and people worship him, he is just a spark of Krishna's energy. И хотя Господь Шива очень могущественный, люди поклоняются Ему, Он является маленькой частичкой могущества Кришны. Of course, Krishna uses Shiva in many ways. He's kind of a Shaktavish avatar of Krishna. И, естественно, Господь Кришна использует Шиву разным образом. Он такая определенного рода шактивеш-аватара Кришны. He has so much Shakti, Shiva Shakti. У него очень много шакти, могущества, Шива-шакти. When the demigods were churning the ocean of milk to get the nectar of immortality, some poison came out, hala poison came out. Many things came out, but poison came. И когда полубоги вместе с демонами пахтали огромный океан, и также проявился яд, хала-хала. Много чего удивительного проявилось, но также и яд. Lord Shiva is Ashutosh, very easily pleased, very compassionate. А Господь Шива, он Ашутош, его очень легко удовлетворить, и он преисполнен сострадания. So out of his compassion, he took the poison in his hand and he drank it. И из-за своего сострадания он взял этот яд, собрал его в свои руки, выпил его. Of course, we know he had to take permission from his wife Parvati. Естественно, мы помним, что ему надо было спросить разрешение у своей жены Парвати. May I take permission? May I drink the poison? Можно я выпью этот яд? Он спросил. So, householder men always take permission before you do something. Домохозяева, они все время просят разрешения у жен перед тем, как что-то делать. And then he drank the poison and his neck became blue. И потом он выпил этот яд, и шея у него стала такого голубого цвета. Therefore, his name is Nalini Kanta, the one who has a blue neck. Поэтому его также называют Налини Канта, тот, у кого голубая шея. So, although he's very powerful like that, he drank this great poison. Несмотря на то, что он такой могущественный, он выпил этот сильный яд. We see that when he fought against Krishna, he was defeated. Но мы видим, когда он сражался с Кришной, он был побежден. And he left the battlefield. И оставил поле боя. So Banasura his pride was curbed. He was defeated by Krishna, and Usha and Aniruddha became a beautiful marriage. И гордость Банасуры была сломлена, и тогда они сыграли прекрасную свадьбу Уши и Анирудхи.
So many wonderful pastimes are there. We're going to read that Balaram kills Krishna's brother-in-law. Очень много удивительных игр существует Кришны, и сейчас мы будем читать о том, как Баларама убил зятя. So even within families, some are demons, some are devotees. Kamsa was actually the uncle of Krishna, but he was a demon. И даже в одной семье бывает, случается, что есть и преданные, и демоны. И Камса, он был дядей Кришны. Rukmi, the brother of Krishna's first wife, very demoniac and ended up being killed by Balaram. И Рукми, он также был братом самой главной первой царицы Кришны, Рукмини, и он закончилось все то, что так как он был очень завистливым и гордым, Баларама убил его. In a game of chess, Была игра в шахматы. Balaram took his club, bam, smashed Rukmini. И в течение этой игры Баларама схватил свою палицу и просто размазал Рукми. Therefore, either Krishna or Balaram or Krishna's devotees, we see that in previous ages they're killing demons and protecting devotees. И мы видим, что в прошлой эпохе Кришна или Баларама или их преданные, они убивали демонов, защищая своих преданных. One of the 6 characteristics of surrender, one of them is to always see Krishna as our protector. Одна из 6 характеристик преданного — это то, что он всегда видит Кришну как своего защитника. Krishna even broke his vow when he was attacking Bhishma, although he said, I won't fight on the Kurukshetra field. But he attacked Bhima with a chariot wheel. He's going to kill grandfather Bhishma. И Кришна, он даже нарушил свое обещание, свой обет, то, что он не будет сражаться, он схватил колесо от колесницы и уже готов был напасть на деда Бишму. So Krishna doesn't care about mundane morality. To save or protect his devotee, he will break all rules of morality. И Кришна не заботит, если даже он нарушает какие-то принципы моральности. Если нужно защитить своего преданного, он готов нарушить любые эти правила моральности. And we should stop there because we're over time. И мы должны уже тут остановиться, потому что наше время уже вышло. And I apologize. Я извиняюсь. Please forgive me. Простите меня. So if you have any comments, questions before breakfast, you can. И если вдруг у кого-то есть какие-то комментарии или вопросы до завтрака, пожалуйста. He has a question, comment. Харе Кришна, ваша милость, большое спасибо за лекцию. И вот уже Кришна Катха. Здесь в этом стихе говорится о месте Кришны, что он во дворце каждой своей жены. А я хотел бы сказать, что мы от этого вот должны определить место Кришны у нас. Мой духовный учитель Бхакти Вияна Госпами говорит, что нам необходимо, чтобы получить преданное служение, впустить Кришну в сердце. И вот тогда начинается связь с Кришной, в сознании Кришны. И получив преданное служение, преданный начинает молиться Кришне. Дорогой возлюбленный Господь, прими, пожалуйста, мое благодарение за то служение, которое ты мне даешь. И Кришна здесь говорит: я благодарю тебя, Господь, за мое пребывание здесь, вот на да, в это здесь, в бесконечной обители Господа на земле, в духовном на участке Гакулы, в бесконечной обители Господа на земле, в духовном пространстве Галоки, объемлющий весь материальный и духовный мир, с Кришной на Кришналоке, Галоке, Вриндаване, земле
Вриндавана-центре. Вот такое, если можно, предположение такое или мое понимание Хари Кришна, место Кришны. It's a comment, like you were speaking about Krishna in the palaces with the queens. Yes. And we have to allow Krishna to come in our heart, to have a place where he can sit in our heart. Before that, we cannot do really devotional service. And we have to also say thank you to Krishna that we can live here on Bauma, like Vrindavan, because this is same like Goloka everywhere, here and there, something like this. Thank you. Very nice. Спасибо большое, очень хороший комментарий. Darya Leela? Question? Yes, we heard many times these examples, like some woman singing about her paramour. So like we are going on some train or a bus, we don't mind much about these circumstances, this environment, because we are there in the object of our expectations or attachment, yeah. Or we go to some place where somebody loves us and waiting us, like we are going to some house of our friends, and we don't think, oh, now I took this car or some train or something. We think, oh, soon I will be there. So it is like it could be understand like we are not observed in our activities in the moment when we are going somewhere. So, but we should consciously perform our devotional service. Could you please little bit elaborate on this topic? I will translate in shorts. В общем, мы часто слышим вот такие примеры, как вот женщина думает о возлюбленном, и она как будто бы на автомате что-то там делает, такое ощущение. Или мы куда-то едем, и нас там ждут, вот, или мы ждем вот какой-то встречи, и мы туда едем, и мы особо не обращаем внимания там на поезд, или там на машину какую-то, или автобус. И с другой стороны, мы должны очень осознанно, внимательно относиться к тому, что мы сейчас делаем вот в преданном служении. Как это можно было бы совместить? Right. She translated. Yeah. So you're saying that we're absorbed in our service. We want the service to be done nicely. So what about the mind? The mind, is it distracted when we think of Krishna? Yes, like we think, when I will come back, when this love to Krishna will come to me. So we don't quite observe. Yeah. Maybe it is maybe like automatically, because now not so important, because this love of Krishna, it will be in the future, not now. How we can combine it? We have to hanker to come to the perfectional stage. Мы, конечно, должны очень сильно стремиться и хотеть достичь высшей ступени, высшей стадии. When will my eyes be decorated with tears of love? Lord Chaitanya prays, when will? Когда hankering. Господь Чайтанья молится, когда же мои глаза украсятся слезами любви, то есть Он очень хочет этого. Kabhi bolo sedinamar aparada guchi sudanami ruchi. Narottam Das Thakur is saying, when will that day be mine, when all the offenses to the holy name are destroyed, dissipated, and sudanama ruchi, I can taste the sweet nectar of the holy name. И также Нароттам Дас Тхакур, он написал этот баджан про Дагучи Шуданами Ручи, когда же все оскорбления уйдут, и я смогу по-настоящему вкусить сладость святого имени. Он хочет этого. So we want to hanker to remember Krishna
and his pastimes, or remember Krishna's beauty. So if I'm cooking or I'm designing the TOVP, whatever my service is, I'm distributing books, I can engage my mind also in Krishna, how can I please you? Or Krishna, you're the lifter of Govardhan Hill. Can you please lift this burden of material desires from my head? In this way, you can engage in remembering Krishna. И когда мы готовим или планируем, развиваем строительство TOVP или распространяем книги, мы тоже можем думать, как же, Кришна, как же я могу удовлетворить тебя? Да. Yamuna was cooking for Prabhupada every day. And she's kicking, and she's thinking, she's seeing Prabhupada's smile in her mind, but she's very attentive. How much salt, how much cardamom, how much sugar, whatever, you know. Когда Ямуна Матаджи она готовила, она видела улыбку Шрилы Прабхупады в своем уме, но в то же время она очень была сосредоточена на том, сколько соли положить, сколько кардамона добавить и так далее. So when you're in love, you're very attentive to what you're doing to please the object of your love. И в действительности, когда вы любите кого-то, вы очень сосредоточены на том, что как бы удовлетворить этот объект вашей любви, все делаете правильно. So when we eat the prasadam, we can taste the love, the bhakti in the prasad. It tastes quite different. If you go to Govinda's restaurant, the cooks, I don't know if they're devotees, but when you have the prasadam that's offered by the devotees who are initiated, there's so much nectar there. И когда вы вкушаете прасад, вы чувствуете эту любовь, с которой преданные готовили, когда вы идете в Говиндас или еще куда-то, я не знаю, как они готовили вообще там преданные или готовят, но когда вы кушаете прасад, который приготовили преданные, вы чувствуете, сколько там любви преданного. You want to make it perfect for Guru and Krishna, the preparation you're making, and also you want to make it perfect for the devotees, so there's loving exchanges between devotees. И вы, когда готовите, хотите все идеально, очень вкусно все сделать для Гуру и Кришны, и также для преданных, и поэтому происходит такой замечательный обмен любовью между преданными. So you also want to please the devotees when you're cooking preparation. So you're pleasing Prabhupada, your Guru, Krishna, devotees. So in your mind, there's so many impressions of what you're doing, but you're also very attentive because there's some emotion there. I want to please, I want to serve, I want to please. This is bhakti. И когда вы готовите, вы думаете, что вы хотите удовлетворить Гуру, Прабхупаду, Кришну и преданных, которые придут. И поэтому вы готовите все очень внимательно и очень идеальным образом пытаетесь блюдо сделать очень хорошо. И это удовлетворяет Кришну, Прабхупаду. Sometimes when we're distributing prasadam into the public they say, "Wow, what's in this? What's in this prasad? What's in this halava?" И иногда, когда мы Just some bhakti. распространяем прасад обычным людям, они пробуют и говорят: Господи, как вкусно, что же вы там положили? Мы говорим: не знаем, там просто бхакти. I know people who ate prasadam and then people who like students that I preach to, and just by the prasadam they gave up meat eating and they came to the temple and they started chanting. И я знаю людей, которые просто благодаря вкушению прасада, они отказывались от мясоедения, приходили в храм и начинали воспевать. Prabhu right here says he's one. Вот Прабху подтверждает. Very powerful weapon of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya. Very powerful weapon. Don't we take it for granted after some time? Oh, have some prasada. No, this is mixed with the saliva of Krishna. Krishna comes and takes the prasad because you have a desire to please the acharyas, to please the devotees, to please Krishna. So that bhakti is there.
we are in the beginning stages, but still the bhakti is there. И это не надо так легкомысленно относиться к силе прасада. Очень много силы и могущества в этом оружии, в прасаде, потому что там на самом деле есть даже слюна Кришны. И когда мы распространяем, то там очень много бхакти и силы. I was on traveling Sankirtan a few years ago in the mountains of Canada. And these young people, what they do is they hitchhike across U.S. and Canada and when the weather is hot, warm. And they had about 50 of them. They were just settling in someone's farm. И я был в Канаде несколько лет назад на Санкиртане в горах, и там молодые люди, когда теплая погода, они путешествуют по Канаде, и там 15 или 50 молодых ребят, они вот так путешествовали и на какой-то ферме остановились. So they're very rebellious young people, and they're smoking ganja, and we said, okay, we'll come to the farm and we'll cook some food for you. И ребята эти молодые, очень такие, ну как бы восставшие против общества, что ли, и они даже курят ганджу. Мы с ними встретились и сказали, ну давайте мы к вам на ферму придем, сготовим прасад. So myself and my god brothers, devotees, we came, we made a big fire, we're cooking khichdi and halava and puris. И мы пришли туда, развели там огни, костры, мой брат духовный, еще преданные, и мы сготовили кичри, пури и халаву. And they had no respect, we're like, they're saying, Hare Krishna, and they're smoking ganja and blowing it in our faces, and we're И у них нет никакого уважения к нам, они кричат «Харе Кришна», и тут же курят ганджу, и прям дым нам в лицо пускают. And we're just okay, Hare Krishna, we're making. So then they were joking and very, disrespectful, but then we served them the prasadam. И мы тоже We offered to сказали. Lord Chaitanya, Gauranitai deities, and we served it to all these kids, all these young people. Мы сказали «Харе Кришна», и при том, что они нас совершенно как-то не уважали, не выражали почтения, мы пришли туда и начали раздавать этот прасад всем этим молодым людям и детям, практически подросткам. And once they ate the prasadam, they just turned into little angels. И когда они просто вкусили прасад, они все превратились в маленьких ангелов. They came up to us, they said, well, why don't we chant Hare Krishna? Подошли к нам и сказали, а почему вы нам всем не спеть Харе Кришна? Let's have kirtan. Давайте киртан попоем. We had a huge kirtan. И у нас был такой огромный киртан, мы спели. Prabhupada is so merciful. Шрила Прабхупада настолько милостив. They all got blissful. They ate prasad. They had kirtan. They became very happy. Они просто стали как блаженные после вкушения прасада. Все преисполнились радости. A few years ago, I organized a festival in a city near our farm. И несколько лет назад тоже организовал один фестиваль рядом с фермой. And when I phoned the officials in charge of getting permits, you have to get food safe permit. You have to get a permit that your kitchen is according to standards and so on. И когда я позвонил этим людям, которые, так сказать, дают разрешение на распространение прасада, потому что если вы распространяете какую-то еду, вы должны предоставить, доказать, что ваша кухня соответствует стандартам правильно, все там чисто. So the big boss, I had to phone him, and I said, I need permission to, cook in the park. И там был большой начальник, я ему позвонил и сказал, мне нужно разрешение, чтобы готовить в парке. And this was in August. Это было в августе. He said, when is your festival? I said, 2 weeks from now. И это было в августе, он сказал, а когда у вас фестиваль будет? Я сказал, через 2 недели. Said, you're crazy, you have to apply 4 months ahead. Он сказал, ты что, сумасшедший, надо хотя бы за 4 месяца заявку подавать. So anyway, he was nice, so he said, okay, go and see my inspector, food inspector. Он сказал, ну ладно, хорошо, он был благосклонно настроен, он сказал, иди встреться с моим инспектором по продуктам по питанию. He said, I don't think I can give you permission.
Он сказал, не уверен, сможем ли мы дать вам разрешение. So we went to the local office, and I was with my god brother. He does Festival of India all over U.S. and Canada. И я пошел туда, в этот местный офис, куда он направил. Я был со своим духовным братом, который проводит подобные праздники по всей Америке и Канаде. And he said, "Don't worry, Krishna will help us." И он Krishna will мне help. сказал, не переживай, Кришна нам поможет. So I went into the office, and there was this woman there. She is an inspector, and we came in, and she looked at the papers, our application. She said, "Oh, you're about 4 months late." И я пришел в этот офис, там такая была женщина серьезная, инспектор по питанию, и она посмотрела все наши бумаги и дату праздника и сказала, так, вы на 4 месяца опоздали. Of course, we were dressed like this, shaved head, you know. И мы вот так были одеты, с бритыми головами. She looked at us, she said, "Are you Hare Krishnas?" Она так на нас посмотрела и сказала, вы не из Харе Кришны случайно? Yes, we're Hare Krishnas. Мы сказали, да, мы Харе Кришна. She said, "I am a professional chef, and I was working in Kazakhstan last year." Я, говорит, профессиональный повар, работала в Казахстане последний год. She's a French chef. You know, French, a very high kind of chef. Френч. Yeah, from France, you know. Она из Франции, то есть она вот такой повар, она там работала. You know, cuisine, they're called cuisinier. Cuisinier means expert in cooking, you know. Такая кузина, то есть очень большой эксперт в приготовлении, повар. So she had a big contract in Kazakhstan in some fancy hotel. И она получила очень хороший контракт приехать в Казахстан на работу в каком-то очень престижном отеле. She said, "You know, I went to your festival in Kazakhstan and I ate the food and I was amazed by the flavor." Она говорит, мне пригласили в Казахстане посетить ваш праздник, и я попробовала эту еду, которую вы готовите. Это просто какой-то потрясающий аромат там был. She said, "I bought all your cookbooks." И я поэтому скупила все ваши кухонные книги по кухне. She said, "Your food melted my heart." И ваша пища просто растопила мое сердце. She said, "Don't worry, I will help you. We will get the permits." И она сказала, так что не волнуйтесь, не переживайте, я вам помогу, у вас будет это разрешение. Krishna is И Kazakhstan. просто Кришна, он вот такие вот потрясающие вещи может делать. Вот она нам из Казахстана там встретилась. We're scratching our head. Where is Kazakhstan? Мы We're living in Canada. Мы почесывали свои головы и думали, а где вообще этот Казахстан? Мы же живем в Канаде, мы не знаем там. So she said, "You can cook there." She said, "Do you have a good kitchen?" Она говорит, можете готовить. Я спросила, хорошая ли у нас кухня. So one Indian guy, he had a Indian restaurant. Один индус, у него там был индийский ресторан. And he said, "You can use my restaurant." Of course, we didn't cook in his kitchen, but he said, "You can use it for the permit." Он даже нам сказал, что вы можете для того, чтобы получить разрешение, использовать, сказать, что вы будете использовать мой ресторан. Мы там не готовили, но он вот для разрешения нам так предоставил такую возможность. So when I told her, "Yeah, we have this kitchen," И когда я ей сказал, что да, у нас вот есть такая кухня, and the name of the restaurant, и имя этого ресторана, she said, "Oh, that restaurant." She said, "Indian kitchen are horrible." она сказала, ой, этот ресторан, индийская No кухня, она cleanliness, even in ужасна. Canada. It's completely dirty. And, Там так грязно. She said, "Don't worry, go ahead." She said, "I know you guys are very responsible." She said, "I won't come there and inspect anything." Но она сказала, ладно, не переживайте, давайте продолжайте свое дело. Я знаю, вы, ребята, очень ответственные, я не приду туда вас проверять. So we had a wonderful festival. We got 2,000 people, which is a lot for Canada. И у нас был очень замечательный фестиваль, 2000 людей пришло, это очень много для Канады. And it was very successful festival. То есть фестиваль, он был очень успешным. The power of prasadam. Вот это было благодаря силе прасада. So, Hare Krishna. Харе Кришна. So many prasadam stories. Очень много есть историй с прасадом связанных.
You want to hear another one, or you have to go? Have to go, huh? Еще есть вопрос или надо идти уже всем? Everyone has to go? Okay, next time I'll tell a very good prasadam story. Ладно, в следующий раз тогда еще одну очень интересную историю про прасад расскажу. Just remind me next time I come. Просто расскажите мне в следующий раз. Да, напомните мне. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде.